e ngā iwi. Ka ke maina, tēnei rā taku pōhiri. E ngā iwi katoa, ngā whanau, ngā mea kua, haere mai rā ki te kaupapa, kia orara, e ngā iwi. Hui! E ngā iwi e noho nei, tēnā rā koutou katoa. Whatua, nau whatua, te karanga, nau mai ki tēnei marae. Au e haere mai, te reo mana ki tiara. Nā tiara, haere mai. Really awesome note. Haere mai. Haere mai. Au e, haere mai. E te tini, e te mano. Haere mai. I reckon, eh? Hey, lovely to have you here. We've got time to greet you individually today. Rowena, e te whanaunga, karangamaha, haramai. Whaetona, lovely to have you here today. One of our pautoko manawa of the whare. We're going to get it kicked out. Let's go. Yeah. Friday. All right, Friday. Hey? Let's go. Hey, you guys are the ones that have got the energy. I don't know where all the whanaungas are. Let's get into it. Okay. What are we up to? Wairoti, wairota. Oh, no, let's go Waihekea. Yeah. Okay, cool. Okay, let's go. Nā kua ka pite whenua I ori, manga nui ki tā maki maranga. Maranga maira, he wahine, urotu, waiheke aorere hua, waihekea. Mare kurae, nā kua kapi te whenua I ori, manga nui ki tā maki maranga. He tau kupu nā mahanga, he manurere I te pō. He tau kupu nā mahanga, he manurere I te pō. Ko putakora, ko tutaki, ko waiheke awe. Iripiro e, ki te anai ana, tō atahua, ka tai te rongo, ki ahau mai warangi. Ko koe tēnā hei wahine mana, waiheke awe. Ka putara ko makawe, ko mauku ko weka e. Ko riunga tēnā, ko whiti ko rango. Ko te pōtiki haki puta tō muri e. Maranga maira, he wahine, purotu, waiheke aorere hua, waihekea. Mare kurae, nau kua kapi te whenua I ori, manga nui ki tā maki maranga. Nau kua kapi te whenua I ori, manga nui ki tā maki maranga. Marangahi! Wow. And we've just increased our crowd by 30%. Hoi tēnei. Bales! Haere mai. You know, everyone went, oh, Bales is here. We're not going to win the bloody kahoots.
pai ki te ia koe ei te iramutu. Okay, we're gonna cut into our next item. And yep, this isn't a show that we're putting on for you. It's practice. So let's get those words pumping along for our haka pōhiri. Alrighty. Here we go. Atenai ruia. Hey! Aue ha te hau e wawara maira. Ahue ko ngā hau e whā, e wawara maira. Awaki kau ana matai. Ngaru ngaru ana I waite mata. Toi Ahurei ki te rangi. Ngā waka ki uta, kia ki te aiau, kia rongo ai I te kaupapa, I hara mai ai koe. Taka takahia te whenua, I hara mai ai koe. I hara mai koe ki runga o ngati whatua, ki runga o tamaki. Here ngā waka, here ngā tangata e aue. E tu pōhiri ngā iwi o te motu pakia. Ai aha tērā. Haere mai. Ai haere mai aue. Haere mai. Ai haere mai aue tū noa. Ngā maunga kōrero o te iu ki o ngaro. Tuku tuku I te rangi. Tukua ki te whenua ki taka parawhau e tū nei aue. E tu pōhiri ngā iwi o te motu pakia. Ai aha tērā. Haere mai. Ai haere mai aue. Haere mai. Ai haere mai aue ki taku hui. Hui! Just seeing if my wife wants to do that again. Do you want to do that? Do you want to? Alright. Okay. Okay. Absolutely, I love the sucker point. Right. Yeah, me too. Tenai ruia. Ruia, ruia. Alea ha te hau e wawara maira. Aue, ko ngā hau e whā, e wawara maira. Wawaki kau ana matai. Ngaru ngaru ana I waite mata. Ai amahuhu ki te rangi. Ngā waka ki uta, kia ki te aiau, kia ronga ai I te kaupapa, I hara mai ai koe. Hia! Taka takahia te whenua, I hara mai ai koe. I hara mai koe ki runga o ngati whatua, ki runga o tamaki. Here ngā waka, here ngā tangata e aue. E tu pōhiri ngā iwi o te motu pakia. Ai aha tērā. Haere mai. Ai haere mai aue. Haere mai. Ai haere mai aue tū noa. Ngā maunga kōrero o te iwi kua ngaro. Tuku I te rangi. Tukua ki te whenua ki taka parawhau e tū nei aue. E tu pōhiri ngā iwi o te motu pakia. Ai aha tērā. Haere mai. Ai haere mai aue. Haere mai. Ai haere mai aue ki taku hui. Hui! Oh, I even went into a hope at the end of the he. Yeah, it's still there. Okay, ki raro, whoosh. Rightio, looking forward to that one. Let's do te iwi kāinga, but Joe can do these actions and I'll get you to sing my dear. How about you sing and I'll do the action? Oh, hey. Yeah. Okay then. Kia ora. Okay, let's get our words up. And again, this was written
for the hui down at Waikawa Ngāti Pāwa, when we went down there for the first negotiations hui. Took a couple of buses down. That was mean. Okay, let's go. Oh, Niki. Ka putara ki te ahurei. Te iwi ka inga, karanga mai, ki e nei uri o whātua e. Pepe taha, tumaira pepe taha rua wheke, ka putara ko ka hurau, ko wai heke au e. Karanga mai, te iwi ka inga, nau te po hiri o te rangi e. Au e ha, tā miro ai ngā here o te aroha e, ka putara ki te aohou e. Te iwi ka inga, karanga mai, ki e nei uri o whātua e. Makawe! Makawe ko pāwhero, ka putara ko hukatere, ko tuperiri e. Karanga mai, te iwi ka inga, nau te po hiri o te rangi e. Au e ha, tā miro ai ngā here o te aroha e, ka putara ki te ahou e. Ka putara ki te ahou. Uri tia ki a mau, hi au e hi. Ka pai, karawe. Oh, let's do one that we can do sitting down here, my love. Yeah, let's do uri o manu. Uri o manu? Yeah, there's our karakia. Great karakia, this one. Like I say, it's a good one to get you going in the morning. He whakapiki mauri tēnei. It builds up your mauri, eh? Whakapiki mauri. Yeah. So if anyone asks you, what type of karakia is that? You say, it's a whakapiki mauri. To lift your mauri. Okay. I'll get my wife to lead this one. Tēnei au ko te uri o manu. Ko te aitanga a tiki. He matakahi, he mānuka, he kahika. I ahu mai i te kohanga tapu Waiata. I te whare o te mānuka. I te whare kura o manuka pua. Tēnei au te hoatu nei hokai awai. Whana āringa, hikoi a te vetu. Hikoi a te marama, kei te whaia. Kei te ao marama e. Oh man, that was so good. I want to do it again. Yeah? Yes, please. Thank you. Can I lead it this time? Yeah. Okay, cool. Tēnei au ko te uri o manu. Ko te aitanga a tiki. He matakahi, he mānuka, he kahika. I ahu mai i te kohanga tapu Waiata. I te whare o te mānuka. I te whare kura o manuka pua. Tēnei au te hoatu nei hokai awai. Whana āringa, hikoi a te vetu. Hikoi a te marama, kei te whaia. Kei te ao marama. Leave those words up for a minute there, please, Mum. I'm just going to show you how you taki it for a normal karakia. So let's say we're getting up in the morning, my feet are touching the ground, and I'm giving gratitude. Tēnei au ko te uri o manu ko te aitanga tiki. He matakahi, he mānuka, he kahika, I ahu mai te kohanga tapu Waiata. I te whare o te mānuka, i te whare kura o manuka pua.
Tēnei au te hoatu nei hokai a wai whanāringa. Hikoia te whetū, hikoia te marama, kei te whai au, kei te ao marama. Whāno, whāno, haramai te toki. Haumi e. Ui e. Taiki e. Aye, so as your feet touch the ground, as you hop out of the bed every morning, you give yourself a whakapiki mauri and build that like, yeah, can't wait to do those dishes from last night. Yep, bench full of dishes from last night. Boom, smash them. Not my style, I Okay. just don't go past the kitchen. Right. Wairoti, wairota. Wairoti, wairota, wairoti. Yeah. Kia ora everybody. Ka taraina. I know. Kia la, nice to see you all. Auntie Lisa. Okay. Hine wai, hoot. Wairoti, I just had a wairota. wonderful thought. What was your wonderful thought? Because I'm looking at it now. I might just do this. And you want to say happy birthday to Bales? Happy birthday to you. Happy birthday, Kia. How do you do that, bud? Happy birthday To you. I know. Happy birthday to you. Hari huri tau kia koe. Hari kuia kia Bales. Hari uri tau kia koe. Oh, hold on, just one more. Oh. And just for the other day, ra whānau kia koe, ra whānau kia koe, ra whānau kia deed. Ra whānau kia korua, oh no, Hey! oh no, Hey! oh no. Hee-haw! Ngā mihi nei kia korua ko tō kōtira. Beautiful. Oh, well, on that hari hari kua note, let's go all the way back to Wairoti, to Wairota, to Mata te Rā, to Pari o Tonga. Let's go back to the origins of our tupuna, who came down on the waka, the great waka, Mahuhu Kitarangi. Nā nā rā iwe ai, o tātou tupuna, i Wairoti, i Wairota, aue. Wairoti, Wairoti, Wairota, Pari o Tonga, ko te kumara. Nanara, iwe ai, o tātou tupuna, i Wairoti, i Wairota, aue. E ka tere moana, mahuhu ki te rangi, ka pare ara, i te moa, ka tama, i te waka. Ka anai a te waka tiuta, ki a te aroa e. Karanga maira e kui e. Ki a uri a whanatau o tiki, o rongo mai me rongo atu e. Wairoti, Wairoti, Wairota, Pari o Tonga. Wairota, Wairoti, Wairota, Pari o Tonga. Pari o Tonga, o te kumara. O te kumara, aue ha. Nanara, iwe he ai, o tātou tupuna, i Wairoti, i Wairota, aue. I Wairoti, i Wairota, aue. Wairoti, ana, Wairota. Beautiful. I always feel like I've come off a big long trip, hopping off my my waka, ka tai mai ki Aotearoa. Beautiful. Now that the waka has arrived and we've landed at Tā Porapora Manukapua, let's have a go at our hiwi onepu. Again, imagine yourself, your backside being warmed by those beautiful sands on the Tā Porapora Peninsula.
particularly manu kapua. And I'm really missing Tarimai at the moment, but I'll do the best for us all, okay, whānau? And sing along with me. E noho ana au I te hiwi o ne pū i tā pora he unga tapu no te waka o whakatau wharonga mai ki te wai he a ki ngā nanga tai e kai tauhara ngā rua i puta ai te kōrero Katahi anō te iwi kai rarawa e Matai ake ki Tangaroa whakamana e moe e hau e I te moe ngā wakarewa ka marama te atatu hake atu rā ko wai o nui ko ngitu ko manunu tahi ko te kawau e Wai hape mai ki manu kapua kai tawhiti ko tūta moe ki te rangi ko nganaia ki raro e kai taku tuako o ka hukura ko ki tangi ao ko atua nui e kia rapu noi te kakanui apa nei rā kia pātehu kia poko e. Might just go over that. first Lovely, couple of times, yeah, please. I hope I'm right. Bales, jump in if you need to save auntie. Radio. Wai hape mai ki manu. Oh, that's not it. Wai hape mai ki manu kapua kai tawhiti ko tūta moe ki te rangi ko nganaia ki raro e. Kai taku tuako o ka hukura ko ki tangi ao ko atua nui e kia rapu noi te kakanui apa nei rā kia pātehu kia poko e. Ooh, right, one more time for Huia. Okay. Wai hape mai ki manu kapua kai tawhiti ko tūta moe ki te rangi ko nganaia ki raro e kai tapu tuako o ka hukura ko ki tangi ao ko atua nui e kia rapu noi te kakanui apa nei rā kia pātehu kia poko e. Can we do it one more time? I just got it. Okie dokie. Whoa. Wai hape mai ki manu kapua kai tawhiti ko tūta moe ki te rangi ko nganaia ki raro e kai taku tuako o ka hukura ko ki tangi ao ko atua nui e kia rapu noi te kakanui apa nei rā kia pātehu kia poko e. Beautiful. I just want to hang on that one line. Kia pātehu kia poko. So when you walk out of the sun today, ka pāngia tō ihu e poko. Poko is caressing your nose when you walk out of the sun. Much like poko, the taniwha whisperer, who when he approached the taniwha, they knew him and recognized him because of the red kokowai that was smeared down his forehead and nose. A tāhua ne? Yeah, kia ora. We're going to talk a little hītori now, ka pai. And our hītori, I'm just going to carry on with some maunga kōrero, 5 minutes or so, and then we might get into one more Waiata, then a kahoot. And so, can you fellas all see me? Yeah? Ka pai. And so I talked about the maungas working our way down from maunga nui and then some of those other maunga raho and toka, and just bringing it, weaving those kōrero down into the central kaupara. And so now we come down to a couple of other maunga and around that central kaupara region. One of them is Puke Karoro. And so Puke Karoro, that was where the battle of Tika Ranganui took place.
down by its lower slopes, by Kaiwaka there. And yeah, very, very big maunga that. So you'll find that the people of Otamatea and also the Ngāti Mauku people of Oruawharo, they will claim Puke Karoro. Funny, I used to think Puke Karoro was a different maunga until one day I was in the car with Te Kura and I go, beautiful, our maunga Puke Karoro. And he goes, because it's behind us. And I correct that one. Really? He goes, yeah. So Puke Karoro is a big round fella. It's like a big puku. And you can't miss it. You've got to go right around it. So it's Puke Karoro. And then we move down a little bit. And we move into Wellsford there. You know, if you take the back road from Wellsford back to Helensville, I'm not sure of the number of that, it might be 46. But if you take the back road there, actually, even from highway number 1, and you're just getting out of Wellsford, heading south, if you look over to your right-hand side when you're driving on the main motorway south to Auckland, there's a maunga there called Ki Tangiao. And Ki Tangiao is a very well-known maunga. It was settled by Ngāti Tahinga back in the day. And then after Ngāti Tahinga, after they were subsumed by and overtaken by the likes of Te Uriohau, you've got one of our tupuna who lives there. And his name is... Oh, hell. Now, all you fellas in Orake, most of you fellas are related to him. Oh, Tukoia. So that becomes the pa of Tukoia. And Tukoia is a very big fella in the histories of Ngāti Whātua. Why? It's because the death of Tukoia, it influenced most of our big chiefs of that time to head up into Ngāpuhi on what became pretty much a one-way ticket. They didn't return. Most of them died up in Huitopa to try and get revenge for Tukoia's death. So that's where Tukoia lived, at a place called Ki Tangiao. As we move down a little bit down the coast there from Ki Tangiao, we're going to head back over to the Kaipara, right into the middle of Ngāti Rango country. And they've got a number of beautiful maunga there. One of them is Atuarahi, the big fella. And then right next to Atuarahi, there's a maunga called Taranaki. And it's got 4 fingers or 5 fingers, It's got all these peaks on it, but they call it Taranaki. And that's where a battle took place between Ngāti Pāwa and Ngāti Whātua. And a number of our warriors were actually thrown down the crevice up there at Taranaki. And I think the battle was called Rangitipu. Ka pai? So there's Taranaki. We move down a little bit down the coast there, and we get to Kākānui Marae. And across the road from Kākānui Marae stands the maunga Tuhirangi. Ka pai? So Tuhirangi is the maunga that stands above Kākānui Marae. And so when you're standing on top of Tuhirangi on a beautiful afternoon, you can look at the sunset and the whole of the western horizon along that, along what is the Muriwai kind of South Kaipara beach, and it's all glowing. And that there is the great flaming parrot of Paneira. We get to Helensville now, and the maunga in town there, Maunga Angu, that's where the public cemetery is now. And that's where Kiwi Tamaki's bones were hung after that battle at Rangihinga Tahi down in Paruroa. He was carried back in parts. He was carried back into the kaipara, and his breastplate was hung up on that tree, the Pūrere tree at Maunga Angu. And that there's in Helensville. One more maunga we want to talk about today, and this one is Tarawera. And so Tarawera comes up on one of our Waiata, kātuau I te kei o tōku wakatapu. And as we get down to, what is it, from Puke Karoro, we look across the water to the ridges of Tarawera. And so Tarawera, if you know that or Takanini area,
I don't know if you've been up to the old Takanini shearing shed, one of the places I know really well. And just above the shearing shed there, Takanini tōpu, you've got Tarawera, and there's a tōrere up there. The tōrere, it's actually a crevice where bones were put, and that's where the people of Ngāti Whātua, Tūturu, that's one of the places that they put their bones, including the bones of the people who were there before them, which were the Kawero Amaki. Ka pai? So it's just another little kōrero regarding our maunga, and good to talk about the maunga sometimes, sometimes we just take it for granted. Yeah. Okay, we're going to have a little waiata now, and I think we're going to bring up Mānawa Mai, eh? Mānawa Mai, and then we'll finish off with our kahoot. Loving the Mānawa Mai, by the way. Let's carrying on? Yeah, let's just go do one through, and then we'll take out the chunk. We'll work on our chunk, eh? Sounds good. Mānawa mai, tatau mai e, tu te riri e, tu te nguha e, tu panini hi tu parere, tu pakokota, kokota i hea, kokota i raro i aku taha. Tu ki te rangi te whakarangona mai ai ki taku hau taua. Papa te whatitiri runga te rangi kararapa te uira mai te rangi te wakarangona. Te ati tupua, te ati tahito, te tupua horo nuku, te tupua horo rangi horoa. Tākina te manu, tākina te pō ki raro tonga oi. Tākina ki Hawaii, ki rongo te pō, rongo te ao, te ue ariri, te ue angua, te wairiri, whakahu me tamakito, na whenua papakura, te tangi whakamataku, kia ngaki a te mate o tū wakararo, tangi amu ki o, na tuahine nunui roro awai e. Kore e tai a te riri ko whakatau, anake te toa e ngana ai te tangi a te wahine, rukuhia huka huka tapatu, ki te tae hangai a ke koto, na ihutiro a ke koto, na hoe oi, heke iho i runga i o na aitu, kararapa ki te rangi maua, rongo kia te hono whakatau. Ai ana? That's where we got to, eh? That's where we got to. Shall we go to tōna tino? Yeah, let's carry on, eh? Yeah. Let's just roll over that a few times. Heke, toru, wha. Heke, iho i runga i o na aitu. Kararapa ki te rangi mau rongo kia te hono o whakatau. He poke tahu atuku atu. Ki te whare tōna tino. Ka pai, hold it there, let's roll it back. Heke, iho i runga i o na aitu. Kararapa ki te rangi mau o rongo kia te hono o whakatau. He poke tuku atu whakatau ki roto ki te whare tōna tino. Pai ana. Toru. Heke, iho i runga i o na aitu. Kararapa ki te rangi mau o rongo kia te hono o whakatau. He poke tahu atuku atu whakatau. Ki roto ki te whare tōna tino. This is where breathing is good, eh? Yeah, breathe it so you don't end up chomping. Ohi, heke, iho i runga i o na aitu. Kararapa ki te rangi mau o rongo kia te hono o whakatau. He poke tahu atuku atu whakatau. Ki roto ki te whare tōna tino. One more time.
Tiro ake koto na hoe Owi, heke heke iho I runga I ona aitu. Kararapa ki te rangi mau o rongo kia o te hono o whakatau. He poke tahu atu ku atu whakatau. Ki roto ki te whare tōna tino. Rawe. Can we just go from the top of the page, roll it right through to there? Mutu ki reira. Tangi amu amu ki ona tuahine nunu I roro a awai. E kore e tai a te riri ko whakatau. Anake te toa e ngana ai te tangi a te wahine. Rukuhia huka huka tapatu. Ki te tai hanga ia ake koto. Na ihu tiro ake koto na hoi. Owi. Heke heke iho I runga I ona aitu. Kararapa ki te rangi mau o rongo kia te hono o whakatau. He poke tahu atu ku atu whakatau. Ki roto ki te whare tōna tino. One more time, just for Benny. From Tangi? Yeah. Cool. Tangi amu amu Ki ona tuahine nunu I roro a awai e kore e tai a te riri ko whakatau. Anake te toa e ngana ai te tangi a te wahine. Huka huka tapatu ki te tai hanga ia ake koto na ihu. Koto na hoi owi. Heke heke iho I runga I ona aitu. Kararapa ki te rangi mau o rongo kia o te hono o whakata. He poke tahu atu ku atu whakatau. Ki roto ki te whare tōna tino. Beautiful. I reckon we can finish off that page next week, Dad, I reckon. Yeah, Yeah. next week we'll finish off that page, eh? Yeah. Hopefully that'll be the promotion you need to come on back. Monday, Wednesday, Friday, we're finishing page 2. Just want to let you know that we're well over halfway. We're about 55%. Do you reckon? I think we're further, actually. Yeah, we're about 60%. I reckon we're closer to 70. Yeah, so we're nearly there. And I just want you all to know you're a part of history. I'm feeling like how my auntie and uncle and them did back in the 60s and 70s with hea te hau really locking it down. And that became the pou of our Waiata. And so we can be a part of history as well. And we can start to line up another really good pou that will last the test of time, eh? Yeah. So that we're celebrating Bales' 80th birthday one day, eh? Yeah. Okay. Ngā mihi nui kia koutou. Let's hand it over to the kahoot lady. Whai te whānei hita mai, tiki nau koutou waia. Ko tātou tēnei e ruku ki roto I tō tātou kahoot mo tēnei rangi. Raite, ako nui au me enei pātai e huama. Ia hau e whakarite ana I tō tātou kahoot mo te rangi nei. So, yeah. Perhaps I should have turned my ears on while Joe was speaking as well. That often helps, I'm sure. Right, can you guys hear me? Are you muted? No. Oh yeah, I'll unmute now. Okay. Okay. Goodbye. Right now I can hear myself. Kia ka bluey. Tō reo han. Tēnā ni ko te. Kia ora. Tēnā koe. Goodbye. I'm not reverberating to myself now. Ka pai. 274, ki roto I te whare, ki ora, te nani koti, ka bluey, Auntie Lise. We'll wait for just a couple more, eh? Ko tātai tēnei pā. Tohura. Oh, ahua, iwa o tātai. Oh, there's only iwa, but you know the most important, iwa, my darling. Yeah, te hiana koe te kōrero I tēnei wā. Kia ora. Ka pai, smelly bum, kei roto I te whare, tika tonu. There's definitely a smelly bum behind me. Ready, hau me koke whakamua tātai, tiri tō waha tupiriri, putatu rānei. Ka pai. Alrighty. Hatai tuatahi mon. Ai whānau, getting towards the end of week 9. Ka pai.
Uraiti, pātai tuatai mo te rangi nei, ko te hea maunga I tū ai, I te pakanga, o te ikaranga nui ki ona reke reke. Joe, whakapākehā mai. Yeah, and Me tere. which Tere. maunga on its lower slopes did the Battle of Tikaranga Nui be battled? Is it toka toka, tū tāmoe, puke karoro, ki tangi ao rānei e hua mā, ko te whakautu e tikana, ko puke karoro, ngā mihi nui, kia kaha kia tātai. Ka vai, ki te pairi mi tēnei wā, 274, ka Bluey, te nani kote, kia ora, and Liz. How te mea kata ana koe? Joe? Oh, tātou kato I whai wāhi ki te podium ni. I hea te pā o Tūkoia, I ko tata mai o Wakapido. Where was Tūkoia's pā? Near present day Welsford. Wow, not near Maungakiekie then, nei? Is it near ki Tangiao? Pātata atu ki Atuarahi, ki Maungawhai? Kahoot. Reti, nā reira, waiho mahue mai ko ki Tangiao Atuarahi, hea te whakautu tikana, ko ki Tangiao, tēnā koutou katoa te nuinga I tika, ka pai. Reti, ki te podium 274, ka Bluey, kia ora, smelly bum, and tēnā nani ko te terapia kare nukuhanga. Engari, e pai ana, pātai tua tori mo tēnei rangi, if you are e Ngāti Pāua, ngā ko iwi toa ki te hea tōrere. Oh, where? The bones of our toa were thrown down a crevice on which maunga. Witi witi ana te pikitia nei. Wow, yeah, witi ana te kaupapa. Yeah. Nā reira, ki te maunga o Taranaki, ki Atuarahi, ki Tuhirangi, ki a maunga ngū rānei. Ko te hea maunga e hoa mā. Ka pai, ko te whakautu e tikana, ko Taranaki. I ruku ai ki te kimi titahi whakahua o Taranaki. Yeah, that's pretty hard when you've got, Taranaki, te maunga on the west coast. Te maunga aha. Te maunga... Tūtonu? Titohea? Yeah. Aua, kia ora. Alrighty, ki te podium, he nukuhanga, ka Bluey kei mua, smelly bum. Ko piki ake te nani koti tua tore 274 tua wha, e kia ora, kia koe hoki. Pātai tua wha mo tēnei rangi, ko maunga nui, te maunga e tū ana I runga I kaka nui marae. Maunga nui is the maunga that stands above kaka nui marae. Is this true or false? Ko kaka nui tēnā? Yeah, ko tōna tikanga he kohinga pūtia, he pena pūtia mo tō tatou marae o kākānui a tērā tai, and we'll keep you locked into those details as well. E hua mā, ko te whakautu e tikana? False. Kauri tika. Hea te maunga e tū tata ana, e tū I runga I kākānui marae e Joe? Ko tuhirangi. Ko tuhirangi. Ka wai. All right. A kōranga moku. Ko re kai he nukuhanga ki te podium, o raite, pātai tuarima mo tēnei rā, I iri te kō uma o kiwi I te hea maunga. Jingoes, huh? Gosh. Kiwi's bones were hung on which maunga? E hoa mā, which was it tuhirangi? Was it maunga ngū? Was it tauwhare? Or was it tarawera? I don't call it the koima, I call it a wind chime. A wind chime. Yeah. Interesting. Ko uma. Interesting that you're using that kupi, Jay. Right. Maungangu, koe rā, te whakautu, e tika ana. I was thinking about it when I was kimi au I itahi whakahua. I was looking for some appropriate media to go with it. And I was like, I'm not going to find maungangu. That's not going to come up on Google. Kei hea a maungangu. I was like, Yeah, and I couldn't find anything. So that had to do it for us. Ka pai. Alrighty. And good enough. And moving right along. Ko wai kei te podium ka Bluey, te nani koti smelly bum kia ora, and 274, ngā mihi nui. Right. E ko ke whakamua. Pātai tua ono ma te rangi nei, ko hea te maunga I tū tata ana ki te heti wuru o Takanini, which maunga stands near the woolshed at o Takanini. And in kahoot, you get a restricted amount of letters that you can use in your pātai, and that's why it's such a shortened version of what was actually there before. No reira, ko tarawera, ko taranaki, ko toka toka, ko maunga kie, e hoa mā, which maunga stands very close to the woolshed at o Takanini, ko tarawera, ka pai, me te tiro tatou ki tēnei rautaki, whenua. Dad, tohua mai, ka hea, a tarawera? Kei he te woolshed. Kei kura. Ai awa.
kai kōnei Tēnei. yeah, kai tēnei taki wā tarawera. Ne? Yeah. It looks flat. This looks raised over here. No. No? Tarawera's Okay, over. so tēnei taki wā e te whānau, that's where we will find tarawera. Kia ora. Ki te podium, ka blui, kei mua tonu, kia ora. Tēnani koti, haere atu, tupirere, haere atu me tōreo. Tēnani koti 274 and Smelly Bum. Tēnā koutou. Right, pātai tua whitu. Haha tēnei rā o te maramataka. What day is this according to Hina? Have we all got Hina yet, whānau? It's pretty good. Alrighty, ko tamatea a aio, tēnei rangi, ko rākai nui, tēnei rangi aha ko te whakaahua, ko tamatea whakapai, ko ariroa rānei. E hoa mā, ko te whakautu, e tika ana, ko tamatea whakapau. E rua I tika, ka whai. That's good. Get the app whānau, it's free and it's very helpful. Ka wai, alrighty. Ka Bluey 274, kia ora, tēnani koti Smelly Bum, kei te podium I tēnei wā, ngā mihi nui, pātai tua waru, he wā pai, tēnei rangi, ki te mahi I ngā mahi. Whakatō kakano, hiika, ramatuna hoki. Today is a great day, whānau, to get on with the do. To plant food, to fish, you know, catch fish, and to ramatuna, you know, those kinds of things. Koira te kōrero. Kei te tika, kei te he ranei. How te whakautu e tika ana. Kei te paupau nui hoa hui I nei nei. Hoi anō ko te whakautu e tika ana. False. E hoa mā. Te wā o tamatea he wā ka riro atu tātou kia ariroa. And tērā wā, it's not good to do anything whānau. It's good to whakata. It's good to noho tahi. Koira te kōrero o kingi I te rānei. Ngā mihi nui. Ka pai, ki te podium, ka re he nukuhanga, ngā mihi nui. Alrighty, pātai tua iwa. Haha te rerenga e whai ake nei. What line follows this? Joe, my volume is up. E rongo ana tata katoki o kōrero. Ngā mihi nui, ko te rerenga e whai ake, ko tū ki te rangi te whakarango. But then we all knew that because Joe said, tū ki te rangi. Oh, no, I was just thinking of a whalaara nau ko Tuki Tarangi, but his name isn't Tuki Tarangi, it's Tūki Tarangi. Oh, ki ora, tū ki te rangi. He's the tino toa mo te mahi mai raka e hoa mā. Ka Bluey, kei te podium, 274, ki ora, tēnani koti, me Smelly Bum. Ngā mihi nui, pātai te kai mo tēnei po. Po, harei te po, rā. Haha te hau e kōrero nei tātou. What are we referring to when we speak of these winds in this haka pōhiri? Are we speaking about the endeavour? Are we speaking about te matatini? Are we speaking about any visitors? Or are we speaking about a new parliament? Oh, you didn't even hear it. Sorry, not that it matters. You know what I'm talking about. Tēnā koutou, tēnā koe, te tangata kotahi, nāna te whakautu e tika ana. Ka vai, ka mihi au ki te tangata I tika, ko te whakautu e tika ana, mō tēnei haka pōhiri, ko te hau e haere mai rā, ko te matatini. Ka pai, ngā mihi nui. Alrighty, ki te podium, ka rehe nukuhanga, ngā mihi nui. Alrighty, second to last question for tēnei rā. No wai tēnei titunga, who composed this? O tēnei au ko te uri o manu manu, ko te autanga tiki. He matakahi, he manuka, he kahika. I ahu mai I te kohanga tapu tapu atea. I te whare o te manuka. I Te pura o manuka pua. Tēnei. Ki ana nā Joe Piema. I ki ana te pepa, engari kua roa nei koe e ki kai te he te ratuhinga. I tēnei rangi I whakatikaina, nā te kuratai aho, ka pēa tēnā I tito. Ngā mihi nui. Alrighty, and ki te podium, kei te orite, ngā mihi nui. Alrighty, pātai whakamutinga mo tēnei rangi e whama, it's Friday. How te rā rangi e whai ake nei? Mi te
hiwi o ne pū I tā pora pora he unga tapu no te waka o whakatau. Korongo mai ki te wai he a ki ngā tai e kai. Kei hea ia, kei hea ia. Kei tauhara ngā rua I puta ai te kōrero e mihi ana kia koutou. Ka pai te nuinga I tika, ka pai. Raiti, ki te podium. Ko wai, ko wai, ka tohu. Tua tori mo tēnei rangi, ko ki ora. Ka pai, ko Bailey tēnā. Kia ora tuarua, ko 274. And tuatahi mo tēnei rangi, ka Bluey. Nā reira, ka kapi au I tēnei. E ka hoki a hau kia koutou. Ko Waia kia ora, ko Bailey tēnā. Kia tuarua, ka pai. Ko Wai a kia ora. Oh, ko koe, ka pai ngā mihi nei Bailey. Alrighty, tuarua, ko 274. Ko Waia 274. Ko koe tēra e pēni ngā mihi nui. Alrighty, and ka Bluey, ko wai tēra. Tēnā koutou, e aku mā rei kura, e mihi ana kia koutou, ka wakahoki a te rākei kia Joey tēnei wā. Have a great weekend, everybody. Oh, just before we go there, yeah, keep an eye on the Whai Maia Facebook. There's some stuff that's happening and starting up again next week. So, Tuesday evenings we'll be having kura pō again, and Tarimai and Pirabi have got some exciting stuff going on for us next week. I can't remember which day is which, so you'll have to check Facebook. There's definitely something on Wednesday. I think that's at 5 o'clock, and I think Thursday is 1 o'clock. And they're going to get on doing some actions and stuff like I've said earlier in the week. And we will carry on Monday, Wednesday, Friday, doing what we do. And what else is happening? I think that's it. I think that's it for now. Ka nuinga pānui mo tēnei wā. Yeah, I'm pretty sure that's it. Hey, whānau, got a pretty exciting kaupapa coming up on the 30th and the 31st of this month. So just mark that out in your diary. Just another strive to help more of our whānau get vaccinated in a big event. So yeah, just stay locked onto the Whai Maia page for all the updates, and ngā mihi nui kia koutou. Ka whakahoki a te rākau kia ako mutu? Ka hiki te kaupapa? Alrighty, ngā mihi nui kia koutou katoa. Stay logged onto the Whai Maia page, whānau. Tonight we'll have the COVID update as well. It's karakia every night at 7 o'clock. Ngā mihi nui. Mwah! Kia haumaru te noho. Kia rawi te wikina.